sales team එක හා team එක motivate කරන්න සහ ඒගොල්ලන්ට guide කරන්න පැය ගණන් මට නාස්ති කරන්න සිද්ධ වුණා. Sometimes like most probably per week, every week around Thursday Friday, me and my business partner අපි අනිවාර්යයෙන් මේ කට්ටිය dinner outing එකට ගෙනියනවා. Every week I pay for the dinners for them, right? I teach them, I mentor them, I tell them to do this, do that, right? A bloody bunch of losers, right? කිසිම දේරුමක් නැත කියනවා. ඔය හිතන්න අවුරුදු 4ක් මේක පිට කරපු මිනිස්සෙක්ට මෙන්ටර් කරන් පස්සේ සමහර අය හයි ට්‍රැක් එකට ආව, සමහර අය හයි ට්‍රැක් එකට ආවේ නැහැ. I actually hate to say this but some buggers are bloody losers. කොච්චර උට කියලා දුන්නත් ඌ යන්නේම අනිත් පැත්තට. හරකෙක් වගේ. right? ආචි නැති වුණා, ගමේ ගියා, අරව කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් අරමුණ මොකද්ද? Please, countries like Sri Lanka, they are not looking how much you can give to the company. They want how much the company can give to them. I will help you to guide you on the right track. මම සමාජයට යම් කිසි දෙයක් දෙන්න කැමතියි. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක සහ මගේ දැනුම මම ආසයි මිනිස්සුත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඒ වගේ සමහර අය මං ගාවට එනවා මේ ප්‍රශ්න අහගෙන. ඒ සමහර අය ඉන්නවා මං ගාවට ආවේ නැතුණත් මට මේක උදව් කරන්න කැමතියි මේගොල්ලන්ට. මම දන්නවා ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න මට පුළුවන් කියලා. ඕන් මගෙන් මගේ පෙන්වීමක් ලබා ගන්න කෙසේද සහ මගේ දැනුම ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙන්නේ කොහොමද? ලේසි විදියට මට කියලා දෙන්නකෝ. ඊටමත් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඔබේ තියෙන දැනුම තියෙනවනේ. We call this knowledge. This knowledge is the most important thing, having this knowledge. You having that knowledge, ඔයාට මේ knowledge එක තියෙනවා. So use your knowledge to put in a proper format. යම් කිසි format එකකට ඔයාගේ knowledge එක දාන්න පටන් ගන්න. Right? එතකොට මේ people will not have to waste your time. දැන් ඔයා හැම කට්ටියට ගිහිල්ලා one by one කියනට වඩා format එකකට දාගන්න. Now if you see the knowledge that I have put in a format. The way I can, when I have time, whenever I have time, I put it in a format. Right? You can see in our MasterMind ROSHAN YouTube channel, I have done all this, so I don't have to repeat the same thing over and over again. Products will save time. කියන product එකක් අපිට ගොඩක් කාලය ඉතුරු කරනවානේ. දැන් බලන්න, දැන් මේ laptop එක පාවිච්චි කරනවා. මේ laptop එක through මම Excel format, මගේ personal finance, company financials, stock market investments, එතකොට students ලගේ records, Excel sheets, budgeting, expenses හැම එකක්ම maintain කරනවා. දැන් මේක laptop එකක් තිබෙ නැත්තම් වත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ එක්ක communicate කරන්නත් මට බැරි වෙනවා. නේද? ඒතර අපිට meet වෙන්න වෙනවා traveling එක. බලන්න කොච්චර වෙලා නැස් වෙනවද දැන් මේක අපිට මේ පැය දෙකේ program එක සම්බන්ධ වෙලා question and answer session එකක් අපි කරනවා. Like that. So products will save time. So you put this all into one format. Do you know how much back then, I think in 2015 2015 වර්ෂයේදී back then මේ staff එක I was handling another company of mine. ඒ company එකේ sales team එක හා team එක motivate කරන්න සහ ඒගොල්ලන්ට guide කරන්න පැය ගණන් මට නාස්ති කරන්න සිද්ධ වුණා. Sometimes like most probably per week, every week around Thursday Friday, me and my business partner අපි අනිවාර්යයෙන් මේ කට්ටිය dinner outing එකට ගෙනියනවා. dinner outing ගෙනහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට කන්න බොන්න දීලා මෙන්ටර් කරනවා කියන්නේ අපි කියලා දෙනවා මෙහෙම ආවොත් මෙහෙම කරන්න, කස්ටමර් කෙනෙක් ආවොත් මෙහෙම කතා කරන්න, කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ ඉෂුව එකක් මෙහෙම සෝට් කරන්න. ඉතින් අපි කොච්චරක් වෙලාව නාස්ති කරනවද මේගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. Every week I pay for the dinners for them, right? I teach them, I mentor them, I tell them to do this, do that, right? A bloody bunch of losers, right? කිසිම දේරුමක් නැත කියනවා. ඔය හිතන්න අවුරුදු 4ක් මේක පිට කරපු මිනිස්සෙක්ට මොන වගේ හැඟීමක් ඇති වේද කියලා. මම කියන්නම් ඊට පස්සේ මෙන්ටර් කරන් පස්සේ සමහර අය හරි ට්‍රැක් එකට ආව, සමහර අය හයි ට්‍රැක් එකට ආවේ නැහැ. I actually hate to say this but some buggers are bloody losers. කොච්චර උට කියලා දුන්නත් ඌ යන්නේම අනිත් පැත්තට. හරකෙක් වගේ, right? So we have to get people to understand and you have to have a willingness. දැන් ඔයා ඒ knowledge එක දුන්නට වඩා නැහැ සමහර අය කියන දේ අහන්න නැතුව එයාගේ මාර්ගය යනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. So after mentoring them ඔක්කොම discussions කරලා meetings කරලා සමහරට 2-3 වෙනකම් මේගොල්ලෝගේ discussions කරලා මේගොල්ලෝගේ mentor but සමහරට දැන් මාසෙකින් දෙකකින් ගියන් පස්සේ මම අහනවා මොකද්ද progress එක, what have you done? So all what they do is give excuses. අයියෝ මේක හින්දා මේක කරන්න බැරි වුණා, මේක හින්දා ආචි නැති වුණා, ගමේ ගියා, අරව කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් අරමුණ මොකද්ද? තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට තම යම්කිසි දායකත්වයක් ලබා දෙන්න. You have to have some productivity. Otherwise it's waste of time, no excuses. Lot of people, especially in countries like Sri Lanka, they are not looking how much you can give to the company. They want how much the company can give to them. එහෙම කරන්න ගියොත් you can't go long way. So always focus to give for the company, then you will get back. So I think I answered your question. For others, if you are willing to sacrifice your life, if you have the ambition to become the who you want, to have an objective in life and want to achieve it, ඔයාට ඒ අරමුණ කරා යන්න ඔයාට උදව් ඕනේ නම් මම ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරන්න ලෑස්ති. right? නැත්තම් නිකන් වෙලා නාස්ති කරන්න එන්න එපා. Have a task listed down. So I will work with you to help you to achieve your targets. So there are a lot of opportunities out there as well. So when the opportunities are there,
I will help you to guide you on the right track. මේ opportunities කරා ඔයගොල්ලෝ යන්න උදව් ඕන නම් මට කතා කරන්න. එතකොට අපි ඔයගොල්ලන්ට උදව් ලබා දෙනවා. එතකොට මේ opportunity එකක් කරන් ඔය growth එකක් එක්ක හරි track එකේ යනවා නම් I'll give you more and more. යම් කිසි තැනකට ළඟා වුණාන් පස්සේ තමයි මම ඊළඟදී කියලා දෙන්නේ. මොකද ඔක්කොම මම කියලා දුන්නාන් පස්සේ progress එකක් නැතුව වැඩක් නැහැ. ඉස්සෙල්ලා අපි පොඩි කාලේ කරන දේ තමයි ඉස්සෙල්ලා දන ගහගෙන ගියප එක. ඊට පස්සේ තමයි හෙමින් වැටි ඇවිදින්න පටන් ගත්තේ. එකපාරට මම දුවන්න ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නොත් ඔයගොල්ලන්ට දුවන්න ගිහිල්ලා ඔක්කොම නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා step by step යන්න. And also if you are successful, when you do something and you're successful, keep doing it over and over again. More you do over and over again, that is where you will achieve your main goal. और දිගටම ඒක කර කර සක්සස් වෙනවා නම් එතන නතර වෙන්න එපා. ආපස්සට යන්න එපා. හැම වෙලාවම ඉදිරියට යන්න බලන්න. ඉදිරියට යනකොට පෙර කර වැරදි ආයි නොකළ යුතු බව මතක තියාගන්න අවශ්‍යම කාරණාව. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වැටලා ඉන්න වලින් නැගිටින්න ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා මෙවැනි දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කිරීම තුලින්. Hi, my name is Roshan Fernando. We have an opportunity if you are an aggressive person who is willing to be an achiever. MasterMind Institute of Studies and MasterMind Holdings Private Limited looking for aggressive youngsters who is willing to start a journey in business management. So we are actually hiring trainees for the sales team. So if you are interested to be a part of the aggressive MasterMind sales team, you can drop your CV to mastermindclassroom@gmail.com. One of our managers will contact you for the interviews. The MasterMind ROSHAN YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ඔබ අවුරුදු 18ත් 30ත් අතර තරුණයෙක් නම් තරුණියක් නම් MasterMind එක සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ මෙන්ටර් කරන්න මම සමග ඔයගොල්ලෝ මෙන්ටර් කරන්න ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් අපේ MasterMind ටීම් එකේ සේල්ස් ටීම් එකේ vacancies වගේක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ CV එක mastermindclassroom@gmail.com එකට එවන්න. අපි ඔයගොල්ලන්ට රැකී ආරක්ෂා ලබා දෙන්න සූදානමින් අපි මේ වැඩේ පටන් ගන්නවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මෙන්ටර් කරන්න, ඔයගොල්ලෝ හරි මාර්ගෙට දාන්න මම ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම ජය වේවා.